matter how many times I've been up on stage, when I get an award, I still forget everything I have to say. We're women, we have our power, we know what we want to do and all of that, and I will get to that in just a minute. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആളാണ്, but this was too intense for me also. Production wise ഭയങ്കര heavy ആയിരുന്നു അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. So I was just JFW Movie Awards 2025 powered by Chandrika. Confident ആയി തിളങ്ങൂ, നിങ്ങളായി തിളങ്ങൂ. നീണ്ട 80 വർഷമായി ചന്ദ്രിക ആയുർവേദ സോപ്പ് നമ്മളോടൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് വെറും ഒരു സോപ്പ് എന്നതിലുപരി ചന്ദ്രിക കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഭാതങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ചന്ദ്രികയോടൊപ്പം തിളങ്ങൂ നാച്ചുറലായി, തിളങ്ങൂ നിങ്ങളായി. ചന്ദ്രികയുടെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചന്ദ്രിക ഗ്ലോ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് അവാർഡ് വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന താരവും. സോ ചന്ദ്രിക ഗ്ലോ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഇൻ വുമൻ ലെഡ് ഫിലിം മലയാളത്തിൽ അവാർഡ് നൽകാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം എല്ലാവരും ഫേവറേറ്റ് ആയ ആക്ട്രസ്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം പൂർണിമ ഭാഗ്യരാജ് മാം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. Hello ma'am. നമസ്കാരം. How are you ma'am? I'm fine, thank you. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. മലയാളത്തിൽ 1-2 വാക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സോങ് ഉണ്ട്, തുമ്പിവാ പാട്ട്. ഓ ശരി, അത് എന്നോട് ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയും. കുറേ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാലേ എല്ലാവരും ചിരിക്കും. അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചല്ലോ, കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചാലും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദിസ്. JFW Awards, നമ്മുടെ അവാർഡ് ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിനെ കുറിച്ച് പ്ലീസ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫ്രം യു. Yeah, thank you Beena for inviting me here today. I have been a regular at all your award functions. இவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு, ஒரு வருஷமும் நானும் வந்துட்டுருக்கேன். I hope sometime I will also get an award, Beena. So anyway, I wish all the winners all the very best, and some of my favorites have been getting awards today, and it's always lovely to see and encourage people who get an award. It's just a recognition of their work and inspiration for them to do better work in future. I wish all of them all the very best, and congratulations to one and all. And mainly because it's a women-centric award function, I'm all the more happier because I always love to come and encourage women anywhere, any place. Congratulations. Okay, thank you ma'am. I now request Mr. Bharat Kumar, brand official from Chandrika, regional manager Wipro Consumer Care, to kindly join us on stage to present the next award. Chandrika Glow with Confidence Best Actress in a Women-Led Film Malayalam, and the nominees are JFW Movie Awards 2025 Best Actress in a Woman-Led Film Malayalam, and the nominees are Urvashi for Ullozhukku, Kani Kushruthi for All We Imagine as Light, Divya Prabha for All We Imagine as Light, Parvathy Thiruvothu for Ullozhukku, Zareen Shihab for Autumn. Yes ma'am. Yeah, congratulations. She's a terrific actress, a great performer, and a woman activist. My dear Parvathy, congratulations. Chandrika Glow with Confidence Best Actress in a Women-Led Film Malayalam. നോട്ടുബുക്കിലൂടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായി മാറിയ സിനിമയിലും ജീവിതത്തിലും വളരെ ബോൾഡായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നിലനിർത്തി പോകുന്ന അമേസിംഗ് ആയ ആക്ട്രസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർവതി തിരുവോത്ത്. Here we have. Congratulations Parvathy. Thank you JFW, thank you Beena, thanks for having me here. Thank you for the nomination. Urvashi is also part of the nomination, so I'm like
this is her world and we are just living in it, I feel, most of the time. No matter how many times I've been up on stage, when I get an award, I still forget everything I have to say. But ma'am, thank you. Getting this honor from you is very special to me. Thank you for coming and encouraging us. Yes, this is Just for Women Awards, and we always feel like we say that, hey, you know, we're women, we have our power, we know what we want to do and all of that, and I will get to that in just a minute. But the importance of our allies, I cannot not state. And one of the biggest allies is in this room with us, is my director, Christo Tommy. Christo Tommy, thank you so much for Anju and making sure that I played this part. 8 വർഷം എടുത്തു ക്രിസ്റ്റോന് ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡും റെക്കഗ്നിഷനൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോ പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് എ വിമൻ ലെഡ് ഫിലിം അഗൈൻ, യു നോ. ആൻഡ് ദിസ് റൈറ്റ് നൗ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് ഐ എം റിക്വസ്റ്റിംഗ് യു, പ്ലീസ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ്. ക്രിസ്റ്റോവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനില്ല. ക്രിസ്റ്റോ ആദ്യം മുതലെടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നിങ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ്. ആൻഡ് എവറി സ്റ്റോറി ദാറ്റ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു ഡു ഹാസ് എ വുമൻ ഇൻ ദ ലീഡ് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറലി. Those are the stories, because as a perfect ally, he doesn't think that stories belong to men or women separately. It belongs to humans. And he just tells the stories he knows really well. So thank you, Christo. Thanks a lot for choosing me. And thanks to Urvashi Chechi. I think my saying yes to the project was also a lot contingent on the fact that Urvashi Chechi said yes to this as well. She's my favorite scene partner, favorite support system on set. ഉള്ളൊഴുക്ക് ഒരുപാട് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നില്ല, കഥയായിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ the fact that she was right there for every frame in front of me just gave me all the energy I needed. But then coming back to women being there for women, right? Our existence just staying truthful and authentic to our own quirks and desires and changing our desires also, however we want to. ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്. Without having to apologize, without having to say sorry every single time we do something that fulfills our heart. I think every day I practice saying less sorries, more thank yous, because I am grateful. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഐ എം നോട്ട് അപ്പോളജറ്റിക്. ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് ടു ബി the best gift one can give oneself as a woman, and I wish that for all of you. I can and I will, she's saying, and yes, I can and I will take up the space that I truly deserve. Here to stand in front of Sheelama and to Keerthy, to Amala, to all of you sitting in front of me, it gives me that giggly joy we feel in like an annual day function. You know, you see your favorite people, it's like, hey, how you been? Did you do that? Or did you watch this movie? You know, I feel more like a catch-up than it being like a formal event. And I think that's the community we need to keep building. This wasn't the case about 10, 12 years ago. We know that. We've come a long way to see that. And how grateful I am to still be here to share this space with you. I'll never take it for granted. Thank you so much for supporting me. Thanks. ആക്ച്വലി ഉള്ളൊഴുക്ക് ഈ സിനിമ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലോട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിസ്റ്റോ സാർ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുത്ത് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി താങ്ക് യു, ബിക്കോസ് സോ ലവ്ലി ടു സീ യു ആൻഡ് ഉർവശി ചേച്ചി ടുഗെദർ ആക്ടിങ്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിരുന്ന സ്റ്റേജിൽ ആരാണ് വാവ് എന്ന പോലെ, ഈവൻ ബിഫോർ യു ബേഴ്സ് നമ്മളെവിടെ ഇങ്ങനെ ബേഴ്സ് ആയിരിക്കുമായിരുന്നു, അത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ യു ടെൽ മീ, സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ ആ വേദിയിൽ ഒരു അവാർഡ് ഫോർ ദ മൂവി, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? See, sometimes we really lose hope, and I think in the last 2-3 years I've been speaking up about things and making things quite uncomfortable for myself and others, and so it's not exactly that easy to be liked in an industry where you're constantly ruffling feathers and basically asking for what's your rightful space. So then I feel like the universe throws you a bone, something like Ullozhukku, you know, to give you like an oxygen tank, to say that, hey, you as an artist, you matter, and we are going to give you something you can really dig your teeth into, and that the recognition will also follow. So I think എനിക്ക് എന്തോ ഞാൻ എല്ലാ പണി സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഓൾസോ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് മീ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് മീ എ റോൾ ലൈക്ക് ദിസ്, എ ടീം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് മീ. I also want to make sure that I thank my manager Karthik, who has always been there, always listening to all my rants and everything and just taking care of me. Thanks, Karthik. And yeah, so to answer your question, ആദ്യം എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓടുക ചെയ്തത്, because I'm like, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആളാണ്, like intense and everything, but this was too intense for me also. പക്ഷേ the fact that Christo had more faith in me than I had faith in myself,
That's a new thing. Usually I'm very confident. I'm like, oh, I can do this. But this was not that case. But Urvashi ji and me, you said competition. Yeah. Man, it was the exact opposite of competition. I don't know the word of it. നമ്മളിങ്ങനെ അന്യോന്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. That was just an amazing experience. ഓക്കെ, ഒരു ഷോട്ടിന് പോകുന്ന മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ്? ബിക്കോസ് വി ജസ്റ്റ് സോ ക്യൂരിയസ് ടു നോ. അത് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ. അയ്യോ, പ്രിപ്പറേഷൻ ചേഞ്ചസ് ആസ് പെർ ദ സീൻ. നമുക്ക് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ക്രിസ്റ്റോവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കെട്ടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയി ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെയായിരുന്നു നമുക്ക് വാനിറ്റി വാൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ വി യൂസ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് റീഡ് ദ സീൻ. ഉരശിച്ച് കുറേ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഞാനും ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വീൽ ഫൈൻഡ് എൻ ആൻസർ ആസ് ടു എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉരശിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് കുറേ കോമഡിയും നമ്മൾ കേൾക്കും, ആവശ്യത്തിന് ചിരിക്കാനും പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ള അതേ സഫോക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവർ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഇത് എവറി സിംഗിൾ ഡേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എവറി സിംഗിൾ മോർണിംഗ് ബോത്ത് ഓഫ് us are like അപ്പോൾ തുടങ്ങാം, റൈറ്റ്, we used to do that. Yeah. Wow, കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂവി. എല്ലാ സീനിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് മഴയിൽ? It was amazing. It was like a spa treatment. No, it was horrible. Obviously ഒരു സമയത്തും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഓ ഞാൻ മാത്രം എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവിടെ ഒരു സെറ്റിൽ 30 പേര് ആ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓരോരോ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലഡിൽ അവരുടെ കാലവിടെ ഇറക്കി വെച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വൈസ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. സോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓൺ സെറ്റ് ദ ഹോൾ ടൈം. ഹൗ ഡു സിനിമ ഓൾവേസ് just blows my mind that way, you know. We come together and we make this movie, this make believe, this story somebody has written and they have faith in that, and then 200 people come together and say, you know, we also believe in your story, we want to tell this story, you know. അതിലൊരു കുട്ടിത്തം ഉണ്ട്, അതിലൊരു ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബിസിനസ്, ബട്ട് വിതൗട്ട് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വി കാൻ മേക്ക് ദിസ് ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട്, the process of making a cinema if you're not in love with it. Another learning experience, we should say. Yeah. Okay, ഇപ്പോൾ മഴയുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? In real life, I would be sleeping after having chaya in real life. But in cinema, അത് എന്നെ മൊയ്തീൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ പാട്ട് മഴയത്ത് ഡാൻസ് കളിച്ച് ഓടുകയാണെങ്കിലും ഉള്ളൊഴുക്കിൽ നല്ലൊരു സീനിലകത്ത് വീട്ടിനകത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് കംഫർട്ടബിൾ ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. സോ ഐ ഡോണ്ട് എൻജോയ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പാർവതി എന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻറ്റൻസ് പേഴ്സൺ ആണ് പാർവതി. സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് ഇപ്പോൾ വരെയും കാണുന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ഒരു മാസ് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് നല്ല ഫുൾ റൊമാൻസ് ആയിട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട്? As soon as I get an opportunity ഞാൻ അതും ചെയ്യും. That's why I'm just waiting. Yes. എത്ര പെട്ടെന്ന് കാണണം അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളിൽ. Thank you so much. It's a lovely chat. Thank you very much, and once again ladies and gentlemen, നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം for one and only Parvathy Thiruvothu. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി നന്ദി ഉണ്ട്. ഞാൻ ലൈഫിൽ பார்த்தது സ്ട്രോങ്കസ്റ്റ് വിമൻ മൈ മദർ. എന്തോ കീർത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் சென்சிட்டிவாக இருக்க முடியும். She's a Kannada Ammai, right? Yeah, Tulu. And she's here in Chennai. She's taking an award for a Malayalam film. JFW Movie Awards 2025. പവർഡ് ബൈ ചന്ദ്രിക. കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തിളങ്ങൂ, നിങ്ങളായി തിളങ്ങൂ.